Bibili mo yate. Ayan. 50, ayan o. Ayan o. Oo. Hindi, ito? Oo. Hindi. Then comes yung soundbar. And juicy, and it has a nice smoky flavor, and then just that simple sauce, the soy sauce with the citrusy calamansi, and the calamansi has a flavor that I think it's somewhere halfway in between an orange and a lemon. Maybe it has like a little bit of a sweet tinge to it compared to a lime or a lemon, but it still has that nice sour citrusy flavor. That's just a simple sauce combination that you can basically eat with everything. This is a Filipino dish that I think it's eggplant, there's okra, there are long beans, and there's bitter melon as well. And if I remember correctly, this dish, there's... Sasaksakan talaga dire. Sasaksakan po dire. Tapos pwede sa pizza. Luto. Kaya dalawa ng mama mo. Mga lunch time. Ha? Ano oras? O hapon? Ano oras sa uwi? May paghawak ng TV sa gilid lang. Pag inangat, ganyan. Yan sir, sa gilid lang. Ito pa. Pag naghawak po. Yan. O, dalawa pong tao sir. Apa. Pag inangat na. Para pag inangat sa box ko, di ba tatanggalin ko sa box? Ganun. Tapos ilalagay ko sa lagayan. Paano stop? Apa, mas maganda. Tuloy-tuloy pa kayo. Pwede rin yan. Yan po, SB50. Here, yun po, filled na siya. Then, pag ano sir, pag kunwari, ito po, home lang, home nyo po, then, pag Yun, connected select po na. mga application po, nandiyan naman po. Netflix, or kung gusto nyo, straight po, Netflix, YouTube, pwede po. Straight po. Then, check ko na lang po yung resolution din po, at saka sounds po, para makakita nyo. Media lang po. Yan ma'am, yan sir, ano po, 1080 po siya, 2K po ang resolution. Let's go save the world!
Devant's Big Screen Symphony. Buy a Devant 50 to 65-inch Smart Quantum UHD or UHD TV and get an SP50 soundbar for free. Trolls World Tour. Only in cinemas. Devant's Big Ito yung sound yan, nandito. Pag ginon ko po, auto na ang boot yan. Hey everyone, I hope you're having an amazing day. It's Mark Williams. I'm in Bangkok, Thailand. This evening, I am eating at Ito naman sa 5. 4K. Ito pa. Para makita niyo. Hey everyone, it's Mark Williams. I'm in 4K Manila, resolution. Philippines. And for lunch today, I am eating at a Filipino roadside restaurant. This is one of the restaurants that I am most looking forward to eating at. This place is on the corner of the road. There's a mechanic shop kind of surrounding. It's a great environment. Use ko para sa stand po. Dugo na lang po sa then antenna po. Then remote po, may battery na rin. Yun ang magbabayad nito. For bar price is 3,800 for card straight. Magkano ka na? May pagka na kawin sa sa bago ba? Dahil pero marami kami sa bago kami. May utang na naman. Magkano yung delivery? Magkano yung delivery mo? I-stop mo muna, pindutin mo ulit. Ano ba yung stop mo muna?